హై గైస్, నా ఫ్రెండ్ నన్ను ఇక్కడికి సజెస్ట్ చేశాడు. ఫస్ట్ సజెస్ట్ చేసినప్పుడు నేను భయపడ్డాను. కాకపోతే ఒకసారి ఇక్కడికి వచ్చాక ఐఎమ్ ఫీలింగ్ రిలాక్స్. ఫస్ట్ నేను డాక్టర్ని కన్సల్ట్ అయ్యాక వాళ్ళ ట్రీట్మెంట్ కూడా కొంచెం బాగా జాగ్రత్తగా తీసుకున్నారు. నేను మా ఫ్యామిలీతోనే వచ్చాను ఇక్కడికి. వాళ్ళకి చాలా డౌట్స్ ఉండే, కాకపోతే వాళ్ళ దగ్గరుండి అన్ని డౌట్స్ అన్ని క్లారిఫై చేసుకున్నారు. ఫస్ట్ ఒకసారి నేను భయపడ్డాను లోపలికి వెళ్ళడానికి సర్జరీ రూమ్కి. పెయిన్ అంటూ ఏం లేదు, లెస్ పెయిన్, కంఫర్టింగ్ జోన్ అండ్ ఫ్రెండ్లీ నేచర్. సో బీ హ్యాపీ. ఆఫ్టర్ సర్జరీ నాకు పెద్దగా పెయిన్ అంటూ ఏం అనిపించలేదు. ఐఎమ్ ఫీలింగ్ రిలాక్స్, ఐఎమ్ ఫీలింగ్ గుడ్. సో బెటర్ మీరు కూడా కొంచెం ప్రికాషన్స్ తీసుకుంటే చాలు. అండ్ రైట్ నౌ ఐఎమ్ థింకింగ్ అబౌట్ మై ఫ్యూచర్. థ్యాంక్ యూ న్యూరిట్స్, థ్యాంక్ యూ.